Good afternoon, students. Today we will see the next topic with regard to fundamentals of accounting. Before that, just have a briefing of the previous session. So we see in the previous class what is an accounting. It is the art and science, or it is the art of recording, classifying, summarizing all the business transactions that are of a money nature for monetary transaction or financial character and interpreting the results thereof. So then we see what all things the recording function is there. Features with regard to accounting is recording function is there. Then classifying the recorded transactions. Then after classifying, summarizing it into they based on their criteria or based on their functions performed. And next is summarizing. After summarizing, analysis and interpretation, that interpreting the data, and then communicating these things, these informations to the those parties who are having what who are interested in those. So that is the thing with regard to which one fundamentals of accounting that we see till date. So meaning and definition we see, and the features or the functions with regard to accounting we see, and then the objectives also we see. Okay, objectives also we see. Then objectives are what is that maintenance of the records of business. Same thing that in another form it is to be explained. That is maintenance of the records of business, calculation of the profit or loss, depiction of the financial position, and also making the information available to the various users. That is the same. Recording the thing, classifying the thing, summarizing, analyzing, interpreting, and what is the communicating the results thereof. Next is types of accounting information. What are the accounting information types? So accounting information is useful to all those who are connected with the business, who may be called as users of accounting information. Those who are connected with the business, outside people outsiders, if they are connected with the business, then only they are termed as the users of accounting information. So the users of accounting information may be internal users. Two things are there: internal users and external users. So what is internal user? What is external user? Next we are going to see that. See, internal users are the person who manages the business, that is the management at the top, the middle, and the lower level. While the external users are outside the people, outside the company, means not in the internal part. So internal users may be top level management, then middle level management, then lower level management. That's internal users. So internal users are the persons who manage the business, that is the management at the top, middle, and lower level, and the requirements of the information is different because they may take different type of decision. Lower level at top level decision middle level top level benefit ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെടുക്കുന്നത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. So that is the internal users includes the top level management people, the middle level management people, and the lower level management people. While the external users are the persons other than the internal users. External users may be those having direct or indirect interest in the business organization. ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെ നേരിട്ടല്ലാതെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് ആര്? എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ്. ആരൊക്കെയാകാം എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ്? ദേ മേ ബി എ ബാങ്കർ, then outside creditor, those who are lending money, അല്ലെ? other than the bankers, creditor, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഏതിനകത്ത് പെടുന്നത്? under the external users. So investors and the creditors are the external users having direct interest in the business. Investors and the creditors. Investors means നമ്മൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവര്. ഓക്കെ, അതായത് ബിസിനസ് അത്ര നല്ല ഇതിലാണ്, സ്മൂത്ത് പൊസിഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നവര്, അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ദി എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ്? ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. സോ
This one, external users, രണ്ടിതുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റും. ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാര്, അല്ലെങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, പണം കടം കൊടുക്കുന്നവര്. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് പീപ്പിൾ ആരൊക്കെയാ? ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പനി അഫയേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, പിന്നെ കസ്റ്റമർ, ലേബർ യൂണിയൻസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ്. സോ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ്, മേ ബി ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. While external users are direct and indirect people or indirect interest in the business enterprises. So direct ആരൊക്കെയാണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആകാം. ഇൻഡയറക്റ്റോ ഇവരല്ലാതെ ടാക്സ് അതോറിറ്റി, ഗവൺമെന്റില്, പിന്നെ കമ്പനി അഫയേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാര്, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടീംസ്, പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, പിന്നെ സെബി റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കസ്റ്റമർ, ലേബർ യൂണിയൻസ് എക്സെട്ര. Then types of information on the basis of its users are as follows. What are the types of information they required? What are the types of information they require? What are the types of information that these people require? One is the owners or investors in the business. Owners are those who own the business and they are the investors as the proprietor of a sole trading concern or the partners of a firm and the shareholders of a joint stock company come under the category. Appo aarakeyana under the owners? So first thing what we need to check who are the people that they require the information. One is the owner, business owner. ആ ബിസിനസിന്റെ ഓണേഴ്സ്, ഉടമസ്ഥർ. ഓക്കെ, അത് ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഒറ്റ വ്യക്തിയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ. ഓർ അനദർ വൺ ഈസ് ഹൂം, ദ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്സ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ദെൻ സ്റ്റോക്ക്, they are interested to know their share of profit, the long term solvency of the concern etc. അതായത് എന്തുമാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയുണ്ട്, അറ്റാദായം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരാണ് അറിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Those who are the owners or the investors of that business. Such details can be gathered from the published accounts. So that is the owners or the investors in the business. Another one is the management. Management in the sense means the information provided by the books of accounts is of a great help to various levels of management. It helps them to plan the future activities of the concern, to evaluate the performance and to take the corrective actions wherever and whatever necessary, whenever and wherever necessary. So management information, what all things required? ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനാണ് മാനേജ്മെന്റ് അവർക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് വിച്ച് വൺ? മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു പ്ലാൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ figures depicted in the books of accounts. They need to take the various decisions. Okay, and it helps them to plan the future activities of the concern, to evaluate the performance and to take corrective actions whatever and whenever necessary. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് corrective actions also to be taken care. അതായത് ഇന്ന കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും, അതാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? That decisions need to be taken from the management part. So that is the management. Third one is what? Third one is the creditors or the bankers. But creditors agam, bankers agam, അല്ലെങ്കിൽ other lenders. So creditors agam, bankers agam, അല്ലെങ്കിൽ other lenders of the those who are lending the money, means helping that business. അങ്ങനെയുള്ളവര്. So they lend the money on the materials to business firms.
naturally they will be interested to know whether the concern has sufficient solvency and the liquidity position. ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. So ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. So under the creditors, bankers and other lenders, so they lend the money to such companies where they are having, before that they need to check the sound financial position of the company or the liquidity position of the company, so that their claims can be settled in time. ഇപ്പൊ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സപ്ലയർ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ആദ്യത്തെ 5 കസ്റ്റമറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 സപ്ലയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കേസ്. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ബിക്കോസ് വെദർ ദ ഫേം ഈസ് ഇൻ എ sound financial, having a sound financial position. So that is the creditors, bankers and other lenders. So owner or the investor, then management, then the creditor or the banker or the other lenders. They lend the money or materials to business firm. Naturally, they will be interested to know whether the concern has sufficient solvency and the liquidity, the position, liquid position, so that their claims can be settled in time. They can discover these facts by analyzing the financial statements. And the next one is fourth one, potential investors. Potential investors in the sense means these are outside persons interested in investing their savings in the business. അതായത് മറ്റ് ആൾക്കാർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, they are having interested in investing their money in our business. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്, നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരുന്നു. ഓക്കെ, they invest their surplus funds by purchasing the shares mainly in joint stock company. They need accounting information to judge the profitability or solvency of the concern. അതാണ് from the accounting records they need to take what our profit for the past so many years. അതാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. In order to indent their ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് അവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they can check the past records. So that is the potential investors or outsiders. So these types of information on the base of the users are to be provided from each and every company. Once again, the owner as well as the investor of the business. Maybe it is a sole proprietor in the case of a sole proprietorship concern, or the partners in the case of a partnership firm, or the joint stock company in the case of a the shareholders in the case of a joint stock company. Second is the management. Under the management, they need to check the sound financial position, and thereby they need to take the situation wise decisions. Okay, അതായത് ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്കും ഓരോ ഇതിനും സിറ്റുവേഷനും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ത്രൂ ദി മാനേജ്മെന്റ്. Then the creditors, bankers and other lenders, മറ്റ് പണം കടം കൊടുക്കുന്നവര്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആകാം, ദ ബാങ്കിങ് പീപ്പിൾ ആകാം, ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലെൻഡേഴ്സ്. അവരെന്തിനു ചെയ്യുന്നത്, സോൾവൻസി ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും അവര് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ആ ബാങ്ക് ഇപ്പം MNC കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അവരുമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലും ടൈഅപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. കാര്യം എന്താ, പുതിയൊരു കസ്റ്റമറെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then potential investors means outside people. They also need to check the past records and they are interested in investing their money, surplus funds in this business, so that they can check our past records, the company's past records, and thereby they need to take a decision. So such type of users are there, and the useful information is to be derived from where, from our records. Then the employees, they are interested in the earning capacity of the firm. Another one is the employees, that is the workers. Okay, they are interested in the workers, they are interested in the earning capacity. അതായത് അവർ എങ്ങനെ ഇത് തരുന്നു, എന്തുമാത്രം പൈസയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So that is the earning capacity. Then
of the firm, and they make use of the accounting information available from the financial statements to support their claim for better emoluments, working conditions, etc. So കൂടുതൽ നല്ല working conditions provide ചെയ്യണോ? They need to stay there. The employees need to stay there in the same company for n number of years. So that is another case. So the better emoluments, the better benefits that are to be provided by the management, and they are looking on that, and the working conditions also, and the work environment also, that is the employees need to check it. Then, so what all are there? Owner is there or the investor, the management is there, the creditors or bankers or other lenders are there, the potential investors or the outside people there, then the employees, and then again the government itself. Government means the tax getting, like നികുതി കിട്ടുന്നത്, ഇത്രയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്താണ്, നികുതി ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിലോട്ട് കിട്ടും. So for collecting the income tax, sale tax, excise duty, etc. from the business concerns, respective authorities under the government that looks into the accounts and other statement also. Such documents are helpful to the government to frame the economic policies. So that is the government. അതായത് ബിസിനസ് കൺസേൺ, ലാർജ് ബിസിനസ് കൺസേൺസിനൊക്കെ എന്താ ടാക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം they need to get money, the government need to get money. So government is also looking behind this information, the useful information that is to be derived from the books of accounts from each and every concern. അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കേസിലുള്ളത്. പിന്നെ the customers. So the customers, under the customers, that is use accounting information to decide upon the firm's ability to service the product, to comply with the agreement, etc. So അവര് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ വാട്ട് ഓൾ സർവീസസ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്, ഈ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then 8th one is security analyst and advisors. Security analysts and advisors, they use the accounting information to study and interpret the details on the firm's ability to generate the income and thus increase the value of the shares held by the shareholder. Based on such information, they advise their potential investors also. അതായത് എന്തുമാത്രം ഷെയർസ്, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓരോ അഡ്വൈസറിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരോട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് വെരി വാല്യുബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് ദെയർബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ. ഓരോ ഷെയറിന്റെയും വാല്യൂ കൂട്ടാനായിട്ടും ഇത് നോക്കുന്നു. So that is the case, and based on such information they advise their potential investors. And 9th point is the researchers. The researchers, അതായത് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവര്, ഈ ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നവര്. So research scholars extensively count on the information gathered from the financial statement of business concern for their research study. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇതില് 6th സെമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേജർ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണം. മേജർ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഫ്രം ദി ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ specializations in each and every industry. So under the finance, what all are the main topics? You need to take care one main topic and then you need to study on that. So you are a researcher. അപ്പം അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താ, ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. So that is the research study, conducting a research study based on the accounting information provided. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും this is to be valuable or benefited. So these are the valuable information that or the users with regard to such information from the business records. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, the investors or the owner itself. ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഉടമസ്ഥര്. ഉടമസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി in case of a sole proprietorship firm, that is the sole proprietor. In case of a partnership firm, it is the partner, or in case of a joint stock company, it is the shareholder. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ലെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം കടം കൊടുക്കുന്നവര്. അപ്പോൾ
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദെയർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ടു സച്ച് പീപ്പിൾ. ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഔട്ട്സൈഡ് പീപ്പിൾ, ദോസ് ഹു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ മണി ഇൻ അവർ ബിസിനസ്. അതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവര്. അതിന് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? നമ്മുടെ പഴയകാല ഒരു 3-4 വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്തുമാത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷൻ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നെ എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസ് പറയാൻ എന്താ? അവരുടെ വർക്ക് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി, വെദർ വേജ് റിവിഷൻ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെയാണ് ആര് നോക്കുന്നത്? എംപ്ലോയീസ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ്, ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ്, നികുതിയൊക്കെ കിട്ടുന്നു. അപ്പം ബിസിനസ് വളരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ ഗവൺമെന്റ് മേ ഗെറ്റ് മോർ ടാക്സ് തിങ്സ്, അതായത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി, അല്ലെ? ടാക്സ്, നികുതി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ കസ്റ്റമറുടെ കേസിൽ എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സർവീസ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്, അല്ലെ ഏത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അഡ്വൈസറിനെ വെക്കുന്നു, അല്ലെ ഓരോ വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളെ വെക്കുന്നു. അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവര് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Then research scholars or research studies to be conducted based on such accounting information. So these are the types of information on the basis of the users that is to be followed. So ഏതൊക്കെയാണ്? investors or owners, then the management itself, then the creditors, bankers or other lenders, then the potential investors, then the employees, then the government, then the customer, security analyst and advisor, and finally who is there? The research scholars. So we see what all are the things till now, that the features and the objectives of accounting, as well as those who are having the valuable information, the users, the main users that we see already. Next is what? The qualitative characteristics of accounting information. What are the quality with regard to such an information to be provided to the users, or for what purpose this thing is to be? So you are having one doubt that what is the quality, or എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവരെല്ലാം എടുക്കുന്നത്? ഈ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെ ഈ ലെൻഡേഴ്സ്, അല്ലെ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, അതായത് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഇവരുടെ? എന്തേലും കാണുമല്ലോ, എന്തേലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണും. So we will check that. The objective of accounting is to provide information about the financial position, performance, and changes in the financial position of an enterprise to the users of such information. അതായത് അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, മേ ബി ദ മാനേജ്മെന്റ് ആകാം, മേ ബി ദ ലെൻഡേഴ്സ് ആകാം, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആകാം, ബാങ്കേഴ്സ് ആകാം, അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് ആകാം, അല്ലെ നേരത്തെ കണ്ട ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ആകാം. ഇവരെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? And what is the thing with regard to that particular information provided? So it requires some quality. So what are the quality with regard to, or what is the characteristics with regard to this information provided? One is reliability. First point is what? Reliable means it is accurate, correct information ആയിരിക്കണം provide ചെയ്യുന്നത്. The information provided will be reliable, that is free from error, accurate, correctness. So reliability. Accounting information will be reliable, and if it is to be free from the error and faithfully represent what it seeks to represent. എന്താണോ ഷോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് വേഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം പോലും ഈ ഇൻഫർമേഷനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് based on this thing, they need to decide whether to invest or not, or whether to help our business, or whether to raise helping hand to our business, like that. So that is reliable information to be passed through. Reliable matram, correctness ആയിട്ടുള്ള item matram provide ചെയ്യുക, അല്ലെ pass on ചെയ്യുക. So accounting information will be reliable if it is free from the error and faithfully represents what it seeks to represent itself. Information must be believed and depended upon by the users for a given purpose.
എന്തായാലും ഒരു പർപ്പസിനായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ കാര്യം അതിൻ്റെതായ പർപ്പസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be reliable. The information provided should be reliable. So correctness, vague idea അല്ലെ vague details കൊടുക്കരുത്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. Number 2 is relevance, means important details only to be passed on. അതാണ് relevance. On the basis of importance or on the occurrence of the important thing, it is to be passed on. Adana relevance. To be relevant, the information is to be available in time and must help in prediction. Information is said to be relevant if it influences the decision. അതായത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെലവൻസ്. ഓക്കെ, സോ റിലയബിലിറ്റി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ. Information should be correct one and relevance of importance. Okay, so in such a case, information said to be relevant if it influences the decision. Adine influence cheyan pattuna aa oru theerumanathe influence cheyan pattunnadaayittulla information aayirikkanam endu kodukkendathu pass on cheyendathu. Then third is understandability. Adayathu ellavarkkum manasilagunna tarathilulla idaayirikkanam, understandability. So understandability. Accounting information possesses the quality that the users must understand the content and significance of the financial statements and report. So that is understandability. Accounting information must possess the quality that the users can understand the content. Adarku users, adu ubhayikkunnavarku governmental authorities aayirikam, management people aayirikam, owners aayirikam, pinne economic advisors aayirikam, പിന്നെ ലെൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ബാങ്കിങ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കാം, ആരാണേലും they need to understand from the accounting information. So the language itself is very clear and also the information provided must be in an understandable way. So accounting information must possess the quality that the users must understand the content and significance of the financial statements and reports. അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ്, അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അസറ്റ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതായത് വേഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. അസറ്റ്സ് ഇത്രയുണ്ട്, വി നീഡ് ടു പേ ടു അതേഴ്സ്, അത് ഇത്രയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ വേ ടു ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ത്രൂ ദ യൂസേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് comparability. Next is fourth point is comparability. So it should be comparable. The information provided should be comparable for a period of time between two or more entities. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എന്റിറ്റീസിന്റെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ്. So this is the thing, in order to identify the similarities and differences, the information passed on to be, it should be comparable with the two or more entities. So this is the case with regard to the quality with which, what are the qualitative characteristics with which the information passed on to such users, which should be reliable, means it should be in a correct way, means vague ideas are to be avoided and vague things are to be avoided and accurate thing only to be added. Then relevance based on the importance or occurrence. So that is the relevance. Then the third one is understandability. The data passed on should be understandable to each and every person. That is understandability, and it should be comparing with the entities, two or more entities, same records. Comparability, അതായത് comparison നടത്താൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. So today we see what all the things, the comparability, that's what the qualitative characteristics with regard to the information passed on to the users, and who are the user. Maybe the internal user, means internally within the organization, maybe the top level, lower level and the middle level management, they need to take various decisions. So that is the internal users, and those who are externally, means not internal, they are also there, like who are there, the tax authorities or the public company officials, then the stock exchanges,
the SEBI board, Securities Exchange Board of India, like that. So that these are the internal and external users, and who are the actual user of using the information pass. Maybe who all are there? The investors or the owners, first of all, the management itself, then the creditors, the lenders or the bankers, then the governmental authorities there, then potential investors, the outside party, those who are interested in investing in our business, the employees is there, the customers is there, the strategic analysts and advisors are also there, and also the research scholars or research study makers are there. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ കണ്ടത് the qualitative characteristics of a accounting information, where the information passed on is reliable or correctable one, then the relevance based on the importance, then understandability, how it is to be understandable from the records passed. That means it should be in a clear manner. The thing, the profit is to be showed in a good way, and also the financial position also to be understandable to each and every person outside the company, and also comparable between two or more entities, the same records. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ 4 പോയിന്റ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Which one? Reliable is there, relevance is there, understandability is there, and comparability is there. So please have a go through today's classes. If anybody is having any doubt, please let me know. Thank you for the day.